ඔයාට පේනව නේද තොප්පියක් දාගෙන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. මේ තොප්පිය කාටද අයිති? මේ තොප්පිය අයිති මේ මිනිසයාට. ඒ වගේම ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ යාළුවෙක්ට කාර් එකක් තියෙනවා කියලා. මේ කාර් එක අයිති ඔයාගේ යාළුවට. එහෙනම් ඒකේ අයිතිය තියෙන්නේත් ඒ මිනිසයාටම තමයි. ඒ වගේම බෑග් එකක් අරන් යන එහෙම නැත්නම් බෑග් එකක් තියෙන මිනිස්සෙක් පොඩ්ඩක් මවා ගන්නකෝ මේ වගේ. එතකොට මේ බෑග් එක අයිති කාටද? බෑග් එක අයිතිත් ඒ මිනිස්සයාටම තමයි. ඒ වගේම ළමයෙක් බෝලකින් සෙල්ලම් කර ඉන්නවා. මේ බෝලේ එයාගේ නම් ඒ ළමයාට තමයි මේ බෝලේ අයිතිය තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් ළමයෙක් පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. එතකොට මේ පොත අයිති කාටද? ඒ පොත අයිතිත් ඒ ළමයාටම තමයි. ඒ වගේම ලස්සන කොණ්ඩයක් තියෙන ගෑනු ළමයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ කොණ්ඩේ කාටද අයිති? එයාගේ කොණ්ඩේ නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක එයාටයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාට හමු වෙන ඕනෑම දෙයක අයිතියක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න of කියන preposition එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණ වලින් අපි බැලුවොත් එහෙම the hat of the man මනුස්සයාට අයිති තොප්පියක් හින්දා අපි කියනවා මිනිසගේ තොප්පිය නැත්නම් ඒ මනුස්සයාගේ තොප්පිය කියලා. the hat of the man. ඒ වගේම කොල්ලගේ බෑග් එක පිරිමි ළමයෙක්ට බෑග් එකක් තියෙනවා. the bag of the boy මේ කොල්ලට අයිති බෑග් එක. the bag of the boy. the house of the man මනුස්සයට ගෙයක් අයිති නම් වාගේ යාළුවෙට හරි කාට හරි ගෙයක් අයිති නම් එයාගේ ගෙදර නම් අපි කියනවා the house of the man. the name of the girl නමත් එක එක අයට අයිතිනේ. ඔයාගේ නම ඔයාට අයිති. මේ කෙල්ලගේ නම the name of the girl. හිතන්නකො ඔයා ගාව පොතක් තියෙනවා කියලා. ඒ පොතේ පිටු අයිති පොතට. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් pages of the book කියලා. මෙතන බලන්න පෙට්ටියක් තියෙනවා. පෙට්ටිය ඇතුලේ යමක් තියෙනවා නම් ඔයා මොකක්ද කියන්නේ? හිතන්නකො පෙට්ටිය ඇතුලේ බෝලයක් තියෙනවා කියලා. ඔයා මොකක්ද පාවිච්චි කරන preposition එක? මම ඔයාලට තප්පර කිහිපයක් දෙන්නම් කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ වගේම බෑග් එකක් තියෙනවා. මෙතන නම් තියෙන්නේ ගෝණියක්. ඒ ගෝණිය ඇතුලේ හාල් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කියන්න අපි පාවිච්චි කරන preposition එක මොකක්ද? ඒ වගේම වීදුරුවක් තියෙනවා. මේ වීදුරුව ඇතුලේ වතුර තියෙනවා. මේ ගැන කියන්නත් ඔයා පාවිච්චි කරන preposition එක මොකක්ද? ටිකක් හොඳින් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. මේ හැම දෙයක්ම ගැන කියන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා in කියන preposition එක. යම් කිසි දෙයක් තුල එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් ඇතුළ කියලා කියන්න අපිට in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේවා හරිම සරලයි. හැබැයි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේකේ පැහැදිලි කිරීමෙන් විතරක් අපි නවතින්නේ නැහැ. වාක්‍ය 100 ගණනක් ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේ දිගටම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදාහරණ ගත්තොත් එහෙම books in the bag. බෑග් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන පොත් ගැන කියන්න books in the bag කියන preposition එක in කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෝතලයක වතුර පුරවලා තියෙනවා නම් ඒ බෝතලේ වතුර තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? water in the bottle. බෝතලේ තියෙන වතුර. මේ ගැන කියන්නත් අපිට in කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. boy in the room. කාමරේ කොල්ලෙක් ඉන්නවා. කාමරේ ඉන්නවා පිරිමි ළමයෙක්. කාමරේ ඇතුළේනේ ඉන්නේ. ඒක නිසා අපිට in පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. boy in the room. fish in the tank. ටැංකියේ ඉන්න මාළු ගැන කියන්නත් අපිට පුළුවන් in භාවිතා කළා. ටැංකියේ ඉන්න මාළු කොහොමද කියන්නේ? fish in the tank. the man in the car. කාර් එක ඇතුලේ මිනිසෙක් ඉන්නවා කියලා ඔයාට පේනවා නම් ඔයා දන්නවා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් කාර් එක ඇතුලේ ඉන්න මිනිසයා කියලා කියන්න the man in the car. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඡායාරූපය බලන්න පාර හරහා ගහක් වැටිලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ පාර හරහා වැටිලා තියෙන ගහ කියලානේ. මේ ගැන කියන්න ඔයා පාවිච්චි කරන preposition එක මොකක්ද? චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලන්න පොඩි වෙලාවක් අරගෙන. ඒ වගේම ඔයා දැකලා තියෙනව නේද? පාර හරහා සුදු ඉරි ඇඳලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒ සුදු ඉරි වලින් පාර මාරු වෙන්න ආරක්ෂිතව. මේවට ඉංග්‍රීසි වලින් මොනවද කියන්නේ? ඒ වගේම පාර හරහා බස් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ගැන ඔයා කොහොමද කියන්නේ?
එහෙම නැත්නම් ඔයා ගමනක් යනකොට ඔයාට ඇලක් හරහා එහෙම නැත්නම් ගඟ හරහා යන්න ඕනේ. ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා පාලමක්. ඉතින් මේ පාලම උඩින් තමයි ඔයා යන්නේ. ඉතින් මේ පාලම උඩින් ගඟට උඩින් පාලම තියනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? මේ හැමදේම කියන්න තනි වචනයක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් across කියන වචනය යමක් හරහා වැටිලා තියෙනවා කියන එක. උදාහරණ බැලුවොත් එහෙම fence across the land ඉඩම හරහා තියෙන වැට. ඉඩම හරහා තමයි වැට ගහලා තියෙන්නේ. fence across the land. road across the village ගම හරහා තියෙන පාර. road across the village. people across the road පාර හරහා මිනිස්සු ඉන්නවා නම් පාර හරහා ඉන්න මිනිස්සු. people across the road. river across the village ගම හරහා තියෙන ගඟ. river across the village. the gate across the road පාර හරහා මේ දාලා තියෙන ගේට්ටුව. පාර අවහිර කළා මේ දාලා තියෙන ගේට්ටුව. in on at for after ඒ වගේ ප්‍රෙපොසිෂන් ගොඩක් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ප්‍රෙපොසිෂන් දැනගන්නවා විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ප්‍රෙපොසිෂන් දාලා කතා කරන්න වාක්‍ය 100 ගණනක් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් දැනගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න භාවිතයන් ගැන දැනගන්නේ නැතුව ඔයාට කවදාවත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ ගැන දැනගන්නවා වගේම ප්‍රෙපොසිෂන් වල භාවිතයන් දැනගන්නවා වගේම ඒවා ප්‍රායෝගික ලෝකේ කොහොමද කතා කරන්නේ පාවිච්චි කරන්න කියලාත් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. එක තප්පරයක්වත් මගහැර ගන්න එපා. Number 1 පළවෙනි ප්‍රෙපොසිෂන් එක තමයි of. ඇයි අපි of භාවිතා කරන්නේ? of අපි පාවිච්චි කරන්නේ අයිතියක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. අපිට අයිති වෙච්ච දෙයක් ගැන නැත්නම් කාට හරි අයිති වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන්න තමයි of භාවිතා කරන්නේ. අපි බලමු උදාහරණ වලින්. ඔයා වැදගත් අනිවාර්යයෙන්ම උදාහරණ බලන එක. මොකද ඔයා grammar point එක ඉගෙන ගන්නවට වඩා අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ උදාහරණ. මොකද ඒවා තමයි ප්‍රායෝගික ලෝකයේදී භාවිතා වෙන්නේ. අපි එන යමු උදාහරණ වලට. in the back of the car ඔයාගේ කාර් එකේ පිටිපස්ස ගැන කතා කරන්න ඕනම් මෙතන of භාවිතා කරන්න පුළුවන්. in the back of the car car එකේ පිටිපස්ස. name of the book ඔයා මොකක් හරි පොතක නමක් ගැන කියනවා නම් ඒ නම ගැන කියන්න පුළුවන් name of the book. මෙතන පොතේ නම කියන එක අයිතියක් විදිහට of භාවිතා කරලා කියන්න පුළුවන් පොතේ නම name of the book. it's made of gold හිතන්නකො මොකක් හරි දෙයක් රත්තරන් වලින් රන් වලින් හදලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් of දාලා it's made of gold ඒක රත්තරන් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව මොනවා හරි දෙයක් ලී වලින් හදලා තියෙනවා නම් it's made of wood කියලා කියන්න පුළුවන්. ලී වලින් හදපු පුටුවක් ගැන කතා කරනවා නම් මේසයක් ගැන කතා කරනවා නම් කියන්න පුළුවන් ඒක ලී වලින් හදලා තියෙන්නේ it's made of wood. ඔයාලා පොත් කියවලා තියෙනවනේ එක එක වර්ගවල පොත් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවොත් එක්ක එක එක වර්ගවල පොත් ගැන කතා කරනකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් this type of book කියලා. මේ වර්ගයේ පොතක් එක එක වර්ගයේ පොත් තියෙන නිසා විවිධ වර්ගයේ කාර් ඔයා දැකලා ඇතිනේ. ඉතින් ඔයාට අහන්න පුළුවන් what kind of car මොන වර්ගයේ කාර් එකක්ද? ඉතින් මොන වර්ගයේද කියලා කියන්න of භාවිතා කරන්න පුළුවන්. one of them හිතන්නකො දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. මෙතන බඩු ගොඩක් තියෙනවා. මේ වයින් එකක් කියලා කියන්න ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන් one of them කියලා. have a glass of milk කිරිවීදුරුවක් බොන්න කියලා වාට යාළුවෙක්ට කියන්න පුළුවන් කිරිවීදුරුවක් බොන්නකො කියලා. have a glass of milk. one of friends may come home today යාළුවෙක් අද ගෙදර එන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මේ යාළුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් one of friends may come home today අද යාළුවන් එක්කෙනෙක් ගෙදර එන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම I have a lot of books මං ගාව හුඟක් පොත් තියෙනවා. I have a lot of books. just think out of the box ටිකක් විතර වෙනස් විදිහට හිතන්න. just think out of the box. ඒ වගේම I know the
answer of this question. මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දන්නවා. I know the answer of this question. Here is one of my friends. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවෙක්. යාළුවෝ ගොඩකින් එක යාළුවෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. Here is one of my friends. Can you give me one of these? ඔයාට මේවායින් එකක්ම නැත්නම් මේ තියෙන ටිකෙන් ඔයාට පුළුවන් ද මට එකක් දෙන්න. යාළුවෙක්ගෙන් අපිට මේ විදියට අහන්න පුළුවන්. Can you give me one of these? He is a co-worker of mine. Co-worker කියලා කියන්නේ ඔයත් එක්ක වැඩපොලේ එකට වැඩ කරන කෙනාට. එයා මාත් එක්ක වැඩ කරන එක්කෙනෙක්. He is a co-worker of mine. This is the capital of the country. මේක තමයි අපේ රටේ අගනුවර. This is the capital of the country. I throw out that old shirt of yours. මං අර ඔයාගේ පරණ කමිස විසිකලා අයින් කළා. දැන් මේක වැඩක් නැහැ. I throw out that old shirt of yours. She is a friend of my mother's. එයා මගේ අම්මගේ යාළුවෙක්. She is a friend of my mother's. She bought a bottle of sauce. එයා sauce බෝතලයක් තමයි ගත්තේ. She bought a bottle of sauce. Kasun drank a glass of soup. Kasun soup පීදුරුවක් බිව්වා. Kasun drank a glass of soup. Number 2. In. අපි in භාවිතා කරන්නේ යමක් තුලට යමක් ඇතුලට කියලා කියන්න. Come in. එන්න ඇතුලට. යාළුවෙක්ට කියන්න පුළුවන් එන්න ඇතුලට. Come in. ඒ වගේම it's made in China. ඒක චීනයේ හදපු එකක්. It's made in China. I'm in the middle of the land. මං ඉන්නේ හරියටම ඉදම මැද්දේ. I'm in the middle of the land. I left it in the car. මං ඒක කාර් එකේ අමතක කළා. මං ඒ කාර් එකේ දාලානේ ආවේ. I left it in the car. I'll come back in a couple of weeks. මං ආපහු සති දෙකකින් විතර එන්නම්. I'll come back in a couple of weeks. There will be a chair in the room. මගේ කාමරේ පුටුවක් තියෙනවා. මගේ කාමරේ පුටුවක් ඇති. There will be a chair in the room. I saw a smile in your face. මං ඔයාගේ මොන හිනාවක් දැක්කා. I saw a smile in your face. Is Kamal in the house? Kamal ගෙදරද ඉන්නේ? ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Is Kamal in the house? Kamal ගෙදරද ඉන්නේ? Just come in 15 minutes. හරියටම විනාඩි 15කින් එන්න. Just come in 15 minutes. It's not in my mind. ඒක මගේ ඔළුවේ, ඒක මගේ මතකේ, ඒක මගේ මනසේ නෑ. It's not in my mind. You can sleep in my room. ඔයාට පුළුවන් මගේ කාමරේම නිදාගන්න. You can sleep in my room. ඒ වගේම it's in my hand. ඒක මගේ අතේ තියෙන වැඩක්. ඒක තියෙන්නේ මගේ අතේ. It's in my hand. I lived in this place. මම මෙතන තමයි, මේ ස්ථානයේ තමයි, මෙහි තමයි ජීවත් වුනේ. I lived in this place. Read this in a loud voice. මේක හයියෙන් කියවන්න. Read this in a loud voice. It will be in the box. ඒක පෙට්ටියේ ඇතුලේ ඇති. It will be in the box. Are there pictures in the book? පොතේ පින්තූර තියනවද? රූප තියනවද? Are there pictures in the book? They are in ගම්පහ. එයාලා ගම්පහ ඉන්නේ. ඔවුන් ගම්පහ ඉන්නේ. They are in ගම්පහ. I'll be here in few hours. මම පැය කිහිපයකින් මෙහෙට එන්නම්. I'll be here in few hours. Number 3. On. On භාවිතා කරන්නේ මූලික වශයෙන් යමක් මත යමක් උඩ කියලා පෙන්වන්න කියන්න. Sit on the chair. පුටුවෙන් ඉඳ ගන්න. Sit on the chair. I'll put it on the chair. මං ඒක පුටුව උඩින් තියන්නම්. I'll put it on the chair. They are lying on the bed. ඔවුන් ඇඳේ ඇලවෙලා නිදාගෙන ඉන්නේ, වැතිරිලා ඉන්නේ. They are lying on the bed. We will be at home on this Friday. අපි මේ සිකුරාදා ගෙදර ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. ගෙදර ඉඳීවි. We will be at home on this Friday. Is a party on Christmas. නත්තලට පාටි එකක් තියනවද? Is a party on Christmas. Shall we go on Monday? අපි සඳුදා යන්න ඕනේද? Shall we go on Monday?
I saw a picture on the wall. මම බිත්තියේ පින්තූරයක් දැක්කා. I saw a picture on the wall. He is on the phone. ඔහු කෝල් එකක ඉන්නේ. He is on the phone. We can go out on holidays. අපිට නිවාඩු දවසේ එළියට යන්න පුළුවන්. We can go out on holidays. Don't split water on the table. මේසෙ උඩ වතුර හලන්න එපා. Don't split water on the table. Please come on time. කරුණාකරලා වෙලාවටම එන්න. Please come on time. They would be on the road. ඔවුන් පාරේ ඇති. එයාලා දැන් පාරේ ඉන්නවා ඇති. They would be on the road. She stood on the pavement. ඇය pavement එකේ හිටගෙන හිටියා. She stood on the pavement. I knocked on the door. මම දොරට තට්ටු කළා. I knocked on the door. You can write on the paper. ඔයාට මේ කොලේ ලියන්න පුළුවන්. You can write on the paper. The meeting will be held on 2nd of this month. රැස්වීම මේ මාසේ දෙවනිදා තමයි පැවැත්වෙන්නේ. The meeting will be held on 2nd of this month. I'm on a boat now. මම දැන් බෝට්ටුවක ඉන්නේ. I'm on a boat now. He is on the upstairs. ඔහු උඩ තට්ටුවේ ඉන්නේ. He is on the upstairs. Number 4. At. ඇයි අපි at භාවිතා කරන්නේ? යමක් දිහා බලනවා නැත්නම් යමක් ළඟ ගාව කියලා කියන්න අපි at භාවිතා කරනවා මූලික වශයෙන්. Someone is at the door. කවුරු හරි දොර ගාව, කවුරු හරි දොර ළඟ ඉන්නවා. Someone is at the door. Look at the picture. බලන්න මේ පින්තූරය දිහා. Look at the picture. I'll leave at 6 p.m. මම හවස 6ට යනවා. I'll leave at 6 p.m. They are happy at any time. එයාලා හැම වෙලාවෙම සතුටින් ඉන්නේ. They are happy at any time. I smiled at him. මං ඔහුට hina වුණා. I smiled at him. What do you do at home? ඔයා මොනවද ගෙදර ඉඳලා කරන්නේ? What do you do at home? We are sitting at the airport. අපි ගුවන් තොටුපළේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. We are sitting at the airport. A party was held at the hotel. Hotel එකේ පාටියක් තිබුණා. A party was held at the hotel. He stopped at the bank. ඔහු බැංකුව ළඟ නැවතුණා. He stopped at the bank. Do you go at the right time? ඔයා හරි වෙලාවටම යනවද? Do you go at the right time? It starts at 7:30 a.m. ඒක උදේ 7:30ට පටන් ගන්නවා. It starts at 7:30 a.m. The train will depart at 4:30 p.m. කෝච්චිය හවස 4:30ට පිටත් වෙනවා. The train will depart at 4:30 p.m. They are at a restaurant. ඔවුන් restaurant එකක ඉන්නේ. They are at a restaurant. පැතුම් and උදාර came at the same time. පැතුමුයි උදාරයි එකම වෙලාවට ආවේ. පැතුම් and උදාර came at the same time. He was at work. ඔහු වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔහු වැඩපලේ ඉන්නේ. He was at work. I was at the bank. මම බැංකුවේ ඉන්නේ. I was at the bank. Number 5. Near. Near කියන්නේ ළඟපාත ළඟ දෙයක් තියෙනවා නම් near භාවිතා කරලා කියන්න පුළුවන්. We just stopped the car near the bus. අපි හරියටම බස් එක ළඟම තමයි කාර් එක නතර කළේ. We just stopped the car near the bus. He is sitting near to me. ඔහු මගේ ළඟම තමයි ඉඳගෙන ඉන්නේ. He is sitting near to me. Can you see something near the garage? ඔයාට ගරාජය ගාව මොනවා හරි පේනවද? Can you see something near the garage? Make sure to come in the near future. ළඟදිම එන්න මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ළඟදිම එන්න. Make sure to come in the near future. One of them are living near Moscow. ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් මොස්කව් කියන නගරය කිට්ටුව තමයි ජීවත් වෙන්නේ. One of them are living near Moscow. They are living nearby. එයාලා මේ කිට්ටුවමයි ජීවත් වෙන්නේ. They are living nearby. There will be a bank near the hotel. හෝටලේ ගාව බැංකුවක් තියෙනවා බැංකුවක් ඇති. There will be a bank near the hotel. It will certainly happen in the near future. ඒක නුදුරු අනාගතයේදීම සිද්ධ වෙයි. It will certainly happen in the near future. I wasn't nearby. මම මේ කිට්ටුව හිටියේ නෑ.
I wasn't nearby. She stood near the door. එයා දොර ගාව හිටගත්තා. She stood near the door. They had stopped near the lake. ඔවුන් වැව ගාව නැවැත්තුවා. They had stopped near the lake. It is located near the city. ඒක නගරයට කිට්ටුවෙන්මයි තියෙන්නේ. It is located near the city. Can I sit near to you? මට ඔයා ගාවෙන් වාඩි වෙන්න පුළුවන්ද? Can I sit near to you? An accident happened just near the shop. හරියටම කඩේ ගාව අනතුරක් වුණා. An accident happened just near the shop. I placed the table near the window. මම මේසේ ජනේලෙ ගාවින් තිබ්බා. I placed the table near the window. What's near the car? මොකක්ද මේ කාර් එක ගාව තියෙන්නේ? What's near the car? There will be a church near the college. ඉස්කෝලේ ගාව පල්ලියක් ඇති. There will be a church near the college. I'm living nearby. මම මේ කිට්ටුවමයි ජීවත් වෙන්නේ. I'm living nearby. Number 6. Before. යම් කිසි දෙයකට කලින් පෙර කියලා කියන්න අපි before පාවිච්චි කරනවා. Can you call me before you leave? ඔයා පිටත් වෙන්න කලින් මට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can you call me before you leave? You can see a shop before the bridge. ඔයාට පාලමට කලින් shop එකක් දකින්න පුළුවන්. You can see a shop before the bridge. I must leave before 7 p.m. මම හවස 7ට කලින් පිටත් වෙන්න ඕනේ. I must leave before 7 p.m. What's before news? මොනවද පුවත්වලට කලින් තියෙන්නේ අපිට කතා කරන්න? What's before news? Are you going to finish before next week? ඔයා ලබන සතියට කලින් ඉවර කරනවද? Are you going to finish before next week? I knew it before you did. ඔයා දැනගන්න කලින් මං ඒක දැනගත්තා. I knew it before you did. The party is going to be held before Friday. පාටිය සිකුරාදට කලින් තියයි. The party is going to be held before Friday. Do you have any work before evening? ඔයාට හවස් වෙන්න කලින් වැඩක් තියනවද? Do you have any work before evening? I just came here before the bus departs. බස් එක පිටත් වෙන්න කලින් මම මෙහි ආවා. I just came here before the bus departs. He woke up before 6 o'clock. ඔහු 6ට කලින් නැගිට්ටා. He woke up before 6 o'clock. I should leave before it rains. මම වහින්න කලින් පිටත් වෙන්න ඕනේ. I should leave before it rains. I've never gone before. මම මීට කලින් ගිහිල්ලා නැහැ. I've never gone before. It was windy before the rain. වහින්න කලින් හුළං හැමුවා. It was windy before the rain. Have you seen this before? ඔයා මේක කලින් දැකලා තියෙනවද? Have you seen this before? Is there a bank before the pharmacy? ෆාමසියට කලින් බැංකුවක් තියෙනවද? Is there a bank before the pharmacy? I haven't tried it before. මම ඒක මීට කලින් උත්සාහ කළා නෑ. I haven't tried it before. Turn left before the church. පල්ලිය හම්බ වෙන්න කලින් වම් පැත්තට හැරෙන්න. Turn left before the church. They happen to go before the rain stops. ඔවුන්ට වැස්ස නවත්තන්න කලින් යන්න වුණා. They happen to go before the rain stops. Number 7. After. අපි after භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි සිද්ධියකට පස්සේ සිද්ධ වුණා කියලා කියන්න. He has come after me. ඔහු මගේ පස්සෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. He has come after me. Can I sit after you? මං ඔයාට පස්සෙන් ඉඳගන්නද? Can I sit after you? He'll be fine after getting a rest. ඔහුට හොඳ වෙයි විවේකයක් ගත්තට පස්සේ ඔහුට සුවාතට හැරෙයි. He'll be fine after getting a rest. We played after the lunch. අපි සෙල්ලම් කළා දවල් කෑමෙන් පස්සේ. We played after the lunch. The exam will be held after few weeks. සති කිහිපයකින් පස්සේ විභාගය තියයි. The exam will be held after few weeks. You can leave after Friday. ඔයාට සිකුරාදායින් පස්සේ යන්න පුළුවන්. You can leave after Friday.
It's 5 minutes after 9. නමය පහු වෙලා විනාඩි 5යි දැන්. It's 5 minutes after 9. A letter is given after you paid. ඔයා ගෙව්වට පස්සේ ලියුම ලබා දෙනවා. A letter is given after you paid. We took a small rest after the lunch. දවල් කෑම කාලා අපි පොඩි විවේකයක් ගත්තා. We took a small rest after the lunch. There will be a train after 4 p.m. 4න් පස්සේ කෝච්චියක් තියෙනවා. There will be a train after 4 p.m. Can you come after me? ඔයාට මගේ පස්සෙන් එන්න පුළුවන්ද? Can you come after me? The match will begin after the rain. වැස්සෙන් පස්සේ තරඟේ පටන් ගනීවි. The match will begin after the rain. After few days, I could pass the test. දවස් කිහිපයකින් පස්සේ මට විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන් වුණා. After few days, I could pass the test. Everything will change after thousands of years. අවුරුදු දහස් ගානකින් හැමදේම වෙනස් වෙයි. Everything will change after thousands of years. Can you call me after you reach the house? ඔයාට ගෙදර ගියාට පස්සේ මට කෝල් කරන්න පුළුවන්ද? Can you call me after you reach the house? She's fine after the surgery. සැත්කමින් පස්සේ ඇයට හොඳයි. She's fine after the surgery. Everything changed after his death. ඔහුගේ මරණයෙන් පස්සේ හැමදේම වෙනස් වුණා. Everything changed after his death. The road is dangerous after the rain. වැස්සට පස්සේ නැත්නම් වැස්සෙන් පස්සේ පාර හරිම භයානකයි ලිස්සන සුළු වගේ වෙන්න පුළුවන්. The road is dangerous after the rain. Number 8. Behind. Behind කියලා කියන්නේ යමක් පිටුපස තියෙනවා යමක් පස්සෙන් තියෙනවා කියන එක. I stood behind her. මම හිටගෙන හිටියේ ඇයට පිටුපසින්. I stood behind her. We drove behind a truck. අපි ලොරියක් පිටිපස්සෙන් එළවගෙන ආවා. We drove behind a truck. They parked the car behind the house. එයාලා ගෙදර පිටිපස්සේ කාර් එක පාක් කළා. They parked the car behind the house. Kids are playing behind the house. ළමයි ගෙදර පිටිපස්සේ සෙල්ලම් කරනවා. Kids are playing behind the house. Don't go behind him. ඔහු පස්සේ යන්න එපා. Don't go behind him. A noise came from behind the house. සද්දය ආවේ ගෙදර පිටිපස්සෙන්. A noise came from behind the house. Please be one behind another. කරුණා කළා එක්කිනා පිටිපස්සේ එක්කිනා හිටගන්න. Please be one behind another. It's still behind the car. ඒක තාම කාර් එක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. It's still behind the car. I saw a woman behind you. මම දැක්ක ගෑනු කෙනෙක් ඔයාගේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා. I saw a woman behind you. The sun disappeared behind the mountains. ඉර කඳු මුදුනේ නැත්තම් කඳු පිටිපස්සෙන් පැසගෙන ගියා. The sun disappeared behind the mountains. Is there a small yard behind the house? ගෙදර පිටිපස්සේ පොඩි මිදුලක් තියනවද? Is there a small yard behind the house? We walked behind him. අපි ඔහු පස්සෙන් ඇවිදගෙන ගියා. We walked behind him. What's behind the door? දොර පිටිපස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? What's behind the door? Someone is pushing behind me. කවුරු හරි මාව පිටිපස්සින්දන් තල්ලු කරනවා. Someone is pushing behind me. They built a hut behind the house. එයාලා hut එකක් හැදුවා ගේ පිටිපස්සේ. They built a hut behind the house. There is nothing behind you. ඔයාගේ පිටිපස්සේ මොකුත්ම නැහැ. There is nothing behind you. Number 9. For. For කියන preposition එක අපි භාවිතා කරන්නේ යමක් වෙනුවෙන් යමක් සඳහා කියලා කියන්න. This is for you. මේක ඔයාට. මේක ඔයාටයි. This is for you. Here is a letter for you. මෙන්න ඔයාට ලියුමක් තියෙනවා. Here is a letter for you. I'm going out for few days. මම දවස් කිහිපයකට එළියට යනවා. I'm going out for few days. I bought this for you. මම මේක ගත්තේ ඔයාටමයි. I bought this for you. He is playing for our country.
ඔහු අපේ රට වෙනුවෙන් තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. He is playing for our country. I have a respect for him. මට ඔහු ගැන ගෞරවයක් තියෙනවා. I have a respect for him. Wait here for few minutes. විනාඩි කිහිපයක් මෙතනට වෙලා ඉන්න. Wait here for few minutes. Thank you for calling me. මට කතා කළාට ස්තුතියි. Thank you for calling me. I'm looking for a job. මම රස්සාවක් හොයන්නේ. රැකියාවක් තමයි මං හොයන්නේ. I'm looking for a job. Make a cup of tea for him. ඔහුට තේ එකක් හදලා දෙන්න. ඔහුට තේ එකක් හදන්න. Make a cup of tea for him. This isn't for sale. මේක විකුණන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. This isn't for sale. Now it's time for dinner. දැන් රෑ කෑම කන්න වෙලාව හරි. Now it's time for dinner. This room is for you. මේ කාමරේ ඔයාට. This room is for you. I applied for a job. මම ජොබ් එකකට රැකියාවකට අයදුම් කළා. I applied for a job. Thank you for coming to meet me. මාව හමු වෙන්න ආවට ස්තුතියි. Thank you for coming to meet me. I waited for you. මම ඔයා එනකම් බලන් හිටියා. I waited for you. I left Candy for 2 weeks. මම නුවරින් ගියා සති දෙකකට. I left Candy for 2 weeks. I lived in India for 10 years. මම ඉන්දියාවේ අවුරුදු 10ක් ජීවත් වුණා. I lived in India for 10 years. Number 10. Across යමක් හරහා යනවා කියන අපි across පාවිච්චි කරනවා. Along යමක් දිගේ යනවා කියලා කියන්න අපි along භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම around භාවිතා කරනවා යමක් වටා යනවා කියලා කියන්න. I went across the road. මම පාර හරහා පැන්න. I went across the road. A vehicle stuck across the road. වාහනේ පාර හරහා නැවතුණා. A vehicle stuck across the road. I ran across the playground. මම පිට්ටනිය හරහා දිව්වා. I ran across the playground. Don't walk across the grass. තනකොළ හරහා ඇවිදින්න එපා. Don't walk across the grass. Someone is swimming across the river. කවුරු හරි ගඟ හරහා පීනනවා. Someone is swimming across the river. He has travelled across Europe. ඔහු යුරෝපය හරහා සංචාරය කළා තියෙන්නේ. He has travelled across Europe. Come along the road. පාර දිගේ එන්න. Come along the road. I walked along a footpath. මම අඩිපාරක් දිගේ තමයි ඇවිද්ද ගියේ. I walked along a footpath. We are walking along the beach. අපි වෙරළ දිගේ ඇවිදිනවා. We are walking along the beach. We will go along your plan. අපි ඔයාගේ සැලසුමට අනුව වැඩ කරනවා. We will go along your plan. You can see few shops along the road. පාර දිගේ යනකොට ඔයාට කඩ කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. You can see few shops along the road. Driving along the coast is wonderful. වෙරළබඩ පාර දිගේ එළවන එක නියම දෙයක්. Driving along the coast is wonderful. I put my arm around him. මං ඔහුගේ කරට අතක් දැම්මා. I put my arm around him. There are few houses around us. අපේ ගෙවල් වටේ තව ගෙවල් කිහිපයක් තියෙනවා. There are few houses around us. They stood around the teacher. එයාලා ගුරුතුමා වටේ හිටගත්තා. They stood around the teacher. Draw a circle around this. මේක වටේ රවුමක් අඳින්න. Draw a circle around this. Can you climb along the ladder? ඔයාට පුළුවන්ද ඉනිමග දිගේ යන්න? Can you climb along the ladder? There are so many people around the bank. බැංකුවට මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. There are so many people around the bank. A tree has fallen across the road. ගහක් පාර හරහා වැටිලා තියෙනවා. A tree has fallen across the road. Chairs are arranged around the table. පුටු මේස වටේට තියලා තියෙන්නේ. Chairs are arranged around the table. There is a fence along the road. පාර දිගේ වැටක් තියෙනවා. There is a fence along the road.
Have they built a wall around the house? එයාලගේ වටේ තාප්පයක් බැඳලාද තියෙන්නේ. Have they built a wall around the house? ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන like button එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ idea එක පහලින් comment කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ක්ලික් කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.